Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Hey, Marlus, my dear, how are you? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay. So, Maria Cristina, Shuddhatma Bhagavan, can you hear me? Yes? Unmute yourself, let's see, and let's begin. Can you unmute yourself? Maria? Where is she? Okay, I can't hear you. Shuddha? Yes, okay. All right, so let us begin the second session of the Siddha Stuti with a three mantra from Maria Cristina. Huh, Maria? Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vasaya, Namo Loisava Sauram, Yesupancha Namo Karo, Tava Pava Panashano, Mangalara Chasaviti, Padma Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vasaya, Jai Sachidanand, Namo Loisava Sauram, Esopancha Namo Karo, Tava Pava Panashano, Mangalara Chasavesi, Padma Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vasaya, Namo Loisava Sauram, Esopancha Namo Karo, Sava Pava Panashano, Mangalara Chasavesi, Padma Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. That was beautiful. All right. Claudia, do you know who is translating? Yes, It's good. me. Good. Yes, All right. Wonderful. Okay. All right. And let us have Neva. Neva, I want you to recite the 9 columns one time each, huh, Neva? Neiva, ele está pedindo para que você recite os 9 calamans, uma vez cada um. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim,
conceda-me a energia interior absoluta, para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir, ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações, de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não levar nem instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me a energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Conceda-me a energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva em relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. Thank you. That was wonderful. It is always a very good start to begin with the 9 columns and the 3 mantra. Yeah. É sempre um bom começo quando a gente faz o Trimantra e as 9 profundas intenções interiores. Janet, I'm going to ask Janet. Janet, what would you like to read today from the Charan Vidi? Janet, would you like Janet, to? Yeah. Ele está perguntando o que você gostaria de ler do Charan Vidi hoje. We don't have your sound. Muted. Você está muted. Oi, Janete. A gente não está te ouvindo. Vê se você está sem microfone. Okay. All right. So in the break, somebody will help you how to turn on your microphone. Just no intervalo a gente ajuda com o microfone. In the break, somebody will help you. When we take a break, somebody will help you. All right. Yeah. Okay. So we're going to be entering into the second session of the Siddha Stuti, you see, and you have the link. Can you see the link, Claudia? Hoje a gente vai entrar na segunda sessão. What's the name of the... Siddha Stuti. And
I sent the link, but can you see it? Because you might have joined. Yes. Okay. But can you open it, or you need me to open it? Well, because gente, ele colocou o link da sessão que a gente vai continuar hoje. You see, 2 weeks. What we do is every 2 weeks we alternate. So in other words, this is the even number 13, odd number. So we do the Siddha Stuti. Next week we will do we will go back to the flawless vision. You see, and we have already done the first session last 2 weeks ago, and we continue with it. So for your use, I'm giving the link here. For all of you who do not have it, those who were present in the last session, they have this link. Ok. Ele falou que a cada 2 semanas alterna, ele achou que fosse esse Stuti, mas na realidade hoje é o impecável, né? Então, para quem ainda não tem esse do Stuti, ele deixou o link no chat, e do impecável, quem já está acompanhando já deve ter. And Virginia, my dear, you just continue like we did the last time, okay? In the English translations, in the chat. Virginia, você pode traduzir o chat, por favor? Okay, good. She says yes. Okay. All right. Okay. All right. Now let me just mute everyone, and then I'll unmute you, so then we will share. Okay. Ele vai deixar todo mundo no mute, vai me deixar só eu sentar no mute, e aí ele vai compartilhar a tela. And as we read this Dadavani, we want you all to know that it is perfectly all right to either raise hands and interrupt and say we don't understand, or ask a question in writing on the chat. Nesse Dadavani, não tem problema se vocês interromperem acenando a mão ou escrevendo alguma coisa no chat, tá? E mesmo se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta a ser feita, pode fazer dessa forma. Okay, so I'm going to mute everyone, and then you can let me unmute you, and we have all of these Mahatmas here. Okay, good. So let me just now share the screen. Okay. And Shuddha, my sound good for you? What's that? My sound is good for you? Yeah, there is some sound coming from you which sounds like wind noise. Yes, because it's really hot here, and I will circulate. Okay. I will put in a less. No, that's all right. What, Claudia, do you? It's here. Just a second. Okay. Tell me it's better, okay? Yeah, that's better, but I don't want you to feel uncomfortable. All right? Okay. I don't want you to feel uncomfortable, because you be comfortable. We will put up with the sound if you're comfortable. I am okay. It's okay. It's better now, the sound? Yes, the sound is much better. Yeah. Okay, so we'll share the screen, and we have, can you see the screen? Can you, Claudia and everyone, can you see the screen? Todo mundo consegue ver a tela que ele está compartilhando agora, gente? Yes, can you see it, Claudia? Yes. Okay. Yes. So last week we finished this heading, the self is Kalp Swarup. 2 weeks ago, and now we come to this heading called one becomes what one envisions, you see. And a gente terminou o capítulo anterior, e agora a gente vai começar o você se torna o que você visualiza. Now, what it's this much, so I will just finish the English, the total one in English, and then you read
afterwards the one in Portuguese, okay? Ok, ele falou que vai ler em inglês e eu leio em português. One becomes what one envisions. What is the nature of the self? Dada is speaking here. This first two paragraphs, Dada is speaking. What is the nature of the self? It is achintya chintamani. And the meaning of these words in Gujarati words in italics are given immediately. Achintya chintamani means a jewel that cannot be envisioned, but that can fulfill all that one envisions. So the self, and notice there is again, the difference between the big self and the small self, you see. Here, before we go there, I think because last time, Denise read these words, so I would like for you to read these words in Portuguese only. Go ahead, Claudia. Ele parou de ler aquela parte, voltou e pediu para eu ler esse parágrafo em português. O Gnani Vidi do Gnani Purush separa o ser do ser. Prestem atenção no S maiúsculo e no S minúsculo. Ao leitor é pedido permitir o uso da letra maiúscula no livro, o qual é usado frequentemente para facilitar o entendimento da mensagem do Gnani Purush. O S minúsculo é o ser ou a interação terrena do ser. E o V para você é para o desperto. O V minúsculo é para uma visão através dos olhos terrenos ou os olhos físicos, enquanto o V maiúsculo é para a visão desperta de você enquanto ser, com S maiúsculo. No mesmo estilo, as palavras são ditas para transmitir o domínio do ser desperto. O uso da letra maiúscula, por exemplo, aquele que conhece, ou aquele que vê, ou aquele que conduz, versus aquele que conhece, aquele que vê, aquele que conduz como ser com S minúsculo. Okay, good. So you see, whenever you have a small s, it represents the non-self, you see? Toda vez que você tiver o S minúsculo, é o não ser. Representa o não ser. So I'll continue reading. So the self immediately becomes whatever it envisions. Então, you want to read it paragraph by paragraph? That's fine. Go ahead. You go on. You read, my dear. Então, o título, né? Você se torna o que você visualiza. O que é a natureza do ser, com S maiúsculo? É Achintya Chintamani. Qual é a tradução dessa palavra de Gujarati? Uma joia que não pode ser vista, mas que pode preencher todas as suas visões. Então, o ser imediatamente torna-se qualquer coisa que visualiza. Now, the self is Kalp Swarup, and we covered this in the last session. Therefore, once its light goes out, the ego arises. The self as capital itself does not envision on its own, but according to the planting of the ego, the envisioning, the Chintuan, happens and the corresponding Vikalp arises. Okay? All right. O ser é Kalpsharup. Consequentemente, uma vez que a sua luz vai embora, o ego surge. O ser mesmo não visualiza por si mesmo, mas de acordo com o plantio Aropan do ego, a visualização acontece e o Vikalp correspondente surge. Sorry, Shuddha. I will say just to pay attention when you have capital letter and not. Prestem atenção no texto quando está com S maiúsculo ou com S minúsculo para ter a diferença do ser e do não ser, tá, gente? Yeah. See what it is very easy. It's very easy when you to talk about the self. You see, we have two selves. You and I, as we look at each other, we have two selves.
we say myself, and then I, the self, the Amapura, and then, Shuddhas, what I mean small self is Shuddha. So Shuddha and Amapura, you see, there are two. There is Mirtes and Amapura, Elis and Amapura, you see. So the small self, and the S capital self, you see. This you have to continuously get established in these two separations, you see. Então, cada um de nós temos dois selves, né? E como ele deu vários exemplos, né? Tem a alma pura e tem o Shuddha, tem a alma pura e a Claudia, tem a alma pura e a Janete, ele citou alguns nomes. Então, a gente tem o Shuddha como sendo o não ser e a alma pura como o ser de letra maiúscula. Então, é importante que a gente mantenha essa consciência dessa separação, que temos dois selves, né? O de letra minúscula e o de letra maiúscula, e temos essa separação. Continuamente manter essa separação. Yeah. And when we call the other one a file, but when Dada talks about self, he in his satsang he talks in both levels. That is why we found it easy in our English translations to keep the difference between by giving you this S capital versus the small self, you see, S capital and the small SCLF. Então, o não ser, que é com a letra minúscula, é o que a gente chama de arquivo. Mas na tradução para o inglês, Dada achou melhor diferenciar o self com S maiúsculo do não ser com S minúsculo, em vez de falar arquivo. Yeah, and for those of you who were not here in the last session, Vikalp, V-I-K-A-L-P, that is up there, which we just read. Vikalp means I am Elis, I am Hoberom, you see, I am Mirtes, you see, and Vikalp. Eu sou Mirtes, eu sou Hoberom, eu sou Shuddha, eu sou Claudia. Okay, Vikalp. And the opposite of Vikalp is Nirvikalp, N-I-R Vikalp, Nirvikalp. N-I-R Vikalp means there is the light does not go out. See, we talk about the light going out, the ego arises. That ego is called Vikalp, you see. Então, o que ele está explicando que o que é o Vikalp, quando a luz vai embora ou se apaga, o ego surge, isso que é o Vikalp. It is the same light, you see, it's the light of the self only. It is the same light, you see. The same light, if it remains inside, it is called Eosama Pura, and if it slips out, it becomes the ego, you see. É a mesma luz, que eu sou alma pura, mas se essa luz vai embora, se essa luz, aí o ego surge. Okay. All right, so now let's go to somebody has, okay, doesn't matter. Now, questioner. So does the form of the self or the Swarup change from 1 second to the next? We change our envisioning from second to second. There is a question, and Dadashri replies, no, not from second to second, but it changes within the most infinitesimal fraction of a second. However, no one has that much applied awareness as the self to see that change, you see. Okay, go ahead, read that. O locutor pergunta, então a forma do ser, Swarup, muda de um segundo para o outro? Nós mudamos nossa visualização de segundo a segundo? E Dadashri responde, não de segundo a segundo, mas muda
pela mais infinitésima fração de segundo. No entanto, ninguém tem essa consciência implementada como o ser, que é o Upayog. 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 Upayog, Upayog. You see? It's called, otherwise known as applied awareness as the self. Eo so amapura, and then you are in a different upayog as opposed to I am Claudia. You see? The upayog changes, you see? Ok, aplicada a consciência do ser, eu sou alma pura. I lose something, sorry. What? Okay, sorry. What it is you see, the awareness. Right now, there is the awareness that I am Shuddha, I am Claudia. You see, that awareness is always there. You see, it's not that awareness has gone. You see? A consciência de eu sou Cláudia, eu sou Shuddha, está sempre lá, ela não vai embora. But that awareness belongs to the discharging ego and intellect, you see? That awareness. Essa consciência, ela vem da descarga do ego e do intelecto. The new awareness is what we have all received from our Dada, which is Evsoma Pura. You see, this is the new awareness. See? A nova consciência que a gente recebeu de Dada é eu sou alma pura. Essa é a nova consciência. But because it's so new, you have to keep on practicing it. You have to apply it, and that is why it's called applied awareness as the self, Ama. You see, because the other. Novo, a gente tem que aplicar essa consciência de que eu sou alma pura, de separação, porque é tudo muito novo. You see, so coming back to the screen now again, you see, there are two types of upayog, two types of applied awareness, two types of applications. One is the application through the vision of the intellect and the ego, Claudia's vision, and then one is your vision. You see, your vision, not Claudia's vision, your Ama's vision. Porque é tão novo, tem duas formas de aplicar essa consciência Upayog. Uma é através da visão da Cláudia, através do ego, e a outra é através de eu sou alma pura. You see, so in front of the self, in front of the Ama, we only see the changes, the gross changes, the visible changes, you see. Changes in the thought, changes in the body, changes in the movements. You see, we all see that, you see. Por isso que a gente vê todas essas mudanças. Mudanças no corpo, mudanças no pensamento. Changes in feelings, you see, in the mind, you see. We see these. Sentimentos, de pensamentos. And these are gross changes, you see, these are all gross changes. However, the one in absolute knowledge can see changes of the tiniest fraction of a second. Yes, he can see changes, you see? Tudo isso são mudanças assim grosseiras. Eu não sei a melhor palavra de traduzir gross, mas são mudanças mais grosseiras, porque as mudanças mais no conhecimento do self elas acontecem muito rapidamente nesses tempos mínimos de segundos. You see, so this change. So there's a thing called change. Okay, one side is change and one side is stillness. One side is continuously changing, and the other side is absolutely still. Então, um lado fica continuamente mudando
e o outro permanece o mesmo. The more still you are, the more it is possible for you to see the changes, you see? Quanto mais você permanece estável, mais você enxerga essas mudanças. What is the other word for stillness? You use permanent, but what we... I don't know, I was looking at the dictionary. Marcia, the translation for stillness. Você pode me ajudar aí no chat? Estou com o chat aberto. Marcia, where is Marcia? Was, yes. Yes. Estabilidade. Yes. Estabilidade. Stable. Não entendi. Estabilidade. Estabilidade. Yeah. Okay. You have, the more solid and stable you are, the more it is possible with more clarity to see the smallest of the changes that are happening, you see? Quanto mais estável você estiver, mais fácil você percebe as pequenas mudanças que estão acontecendo com o não ser. Yeah, because you see, so if something disturbing happens within the home or around you, the first necessity, the first step is to become very still, you see? If you become still, then you can see it as it is. But if you also get unstable, if you also join in the movement, you see, then you cannot see what's going on, you see. Então, imagine que você tem uma desavença, um problema na sua casa. Quanto mais estabilizado você se mantiver, melhor você percebe tudo o que está acontecendo com o seu não ser. Se você não se mantém estabilizado, você acaba se misturando e você não consegue enxergar o que está acontecendo com o não ser. You see, intellect is the one which makes one emotional, and whereas prajna makes one solid and stable. So you can see with clarity what is going on. You see? A prajna torna você sólido e estável. E aí você pode ver o que está acontecendo. You see, so this we are going into very subtle aspects of the seeing mode. Let me share the screen again. E agora a gente tem estados sutis dessa visão agora, e ele vai continuar lendo. Yeah, and here, for instance, then Dada says, this is so Lord Mahavir, for instance, the fully enlightened one, the last fully enlightened one on our earth, could see the millionth fraction of a second, you see. You know, that is called the subtlest change in time, you see. He could see that. Lord Mahavir, que foi o último que se iluminou, ele pôde ver essa fração infinitamente pequena de segundo. You can see everything at the very fundamental level. We don't need, what we need, Dadashri says, comes back to our reality. He says, what should one envision? Okay, the self. And how do you envision the self? I am the self. I am not like this. The self is not like this. There should be uninterrupted envisioning. This is our goal, you see. So not only Eosamapura, but also along with that, I am not like this, I am not like this. Everything... Go on, I'm sorry, let you finish that. Yes, eu vou traduzir, depois eu tentar falar o que ele falou. Né? Então, o que alguém deve visualizar? Né? O ser. Eu sou o ser. Eu não sou assim. O ser não é assim. There is much more translation than English. So, aí ele pergunta, na realidade, como a visualização deve ser? Deve ser ininterruptamente visualizada.
Now you can explain better. It's better now, Shuddha. Okay, so I say the uninterrupted envisioning is the final goal. In other words, Visão ininterrupta é o nosso objetivo final. uninterrupted envisioning. You see, now giving you a very simple example. If you and I envision, you understand envision, right, Claudia? Yes, I hope so. I don't know if it's translated right. Envisioning, tá? Escreve no chat, Marcia, para mim se envisioning é visualização, por favor. Okay, Shuddha, you can go. Okay, can you? And so envisioning, we discussed that again in the beginning. But to envision means, you see, it is the heading. Okay, it's this heading only. One becomes what one envisions. Okay, so if you envision as if you feel, I don't feel good today. I had a bad day today. All right. As Claudia, then that's how you will feel. You will become that. You see. Você visualiza, como Cláudia, eu não tive um dia bom hoje, né? Então você se torna o que você visualiza. Você se torna a Cláudia. And then if you and he says, what should you envision? You just read the self. Eu sou alma pura. I am the self. I am not like. You see? E o que então você deveria visualizar? Então, em vez de você visualizar, eu não tive um dia bom hoje, o que você realmente deveria visualizar? Yeah, even if you've had a very hard day, even if you have had a very rough day, you don't come and say, it was a bad day and I don't feel good, etc., because you are in a wrong envisioning mode. You understand? Yeah, all right? It was me before here. Okay. Então, assim, mesmo que você tenha tido um dia muito ruim, você não deve olhar para isso, tipo, eu tive um dia muito ruim. It is not, it's not only you, we all do that, you see, we all get into that old habit, you see. And this is a very important sentence the paragraph that you read. What should one envision? Okay, what the other says, now that I have lifted you up, I have separated you, I have given you this magnificent Gnan, what you should envision, the self only, nothing else. So, see? Ele começou a brincar que ele me interrompeu dizendo que eu falei que foi eu hoje, antes de estar aqui, estava assim, com essa sensação que ele falou, de que eu tive um dia ruim. E aí ele me interrompeu dizendo que não sou só eu, todo mundo tem isso, de que chega em casa e fala, eu tive um dia ruim. Mas esse parágrafo que ele está chamando a atenção, que Dada nos ensina qual deveria ser a real visualização. Eu sou o ser. Eu não sou assim, eu não sou a Cláudia que teve um dia ruim. Eu sou o ser. I'm not like this. If Claudia is, angry or upset or, not feeling good, then immediately you go back to your envisioning, you see. And because you have just learned that you will become what you envision, that's all. You will immediately, instantly become what you envision. Então, se você se lembrar de quem você é de verdade, automaticamente você vai se tornar o que você está visualizando. Então, se você estiver visualizando que a Cláudia teve um dia ruim, você vai se tornar a Cláudia tendo um dia ruim. And then this thing here, this last sentence, there should be uninterrupted envisioning. That is the goal. That will happen. That will come as we understand the beauty and start experiencing this beautiful self that we are, you see, the soul that we are. Então, essa frase, né, ou seja, essa visão, essa visualização não deve ser interrompida, né, ou deve ser ininterrupta. Esse deve ser o nosso objetivo de quem a gente realmente é, de que a gente é o ser com S maiúsculo, a alma pura. Okay, very good. Now let us continue further.
the Chintamani. Remember that precious jewel? Okay, Chintamani. Maybe now Marcia has a question about this word. Okay. Envisioning. Okay, let me just stop sharing and come back. Okay, Marcia, where are you, my dear? É melhor você mesma fazer, Marcinha, tá? Que aí você fala inglês, português. Okay, so unmute yourself and let's just have you say first. Do mute, Marcinha. Hi, Shuddha, Jai Satyanand. Jai Sachidanand, Shuddhatma. The question is, sometimes I understood when we were working on the translation that you use envisioning as a new word in Portuguese for the self with capital S and the self with lowercase s, visualize. Is that correct, this feeling, or is it a wrong thing? Could you understand? Yeah. Okay, now say it in Portuguese. Então, o que eu falei com ele é o seguinte, gente, que quando eu estava traduzindo, eu tive a sensação que o ser, quando ele visualiza, a gente está criando uma nova palavra em português, que não existe, que seria envisionar. Quem tem a capacidade de envisionar tudo é o ser com a letra maiúscula. Mas o que acontece? Como a gente não tem essa consciência, o ser com a letra minúscula visualiza. Só que na tradução eu coloquei tudo como visualizar, mas na compreensão eu acho que tem essa diferença. Entendeu? Yeah. Is that right, Shuddha? Well, you see, it is the same one, you see. It is, in other words, the same one is envisioning. If you envision, the envisioning energy is the energy. The envisioning. You go ahead. Just this, because the envisioning energy. Envisioning it comes from the self with original self only, the main self. Yeah, pure soul. Yeah, the pure soul only, and it not knowing that I am the blissful one, not knowing that I have so much energy, you see, not knowing that, it becomes a Shuddha or a Marcia, and it envisions all of this worldly stuff, you see. Yeah. You see, so e aí o que ele está falando, melhor você traduzir, né, Claudia? Não, melhor você, porque eu não entendi muito, não. E aí o que ele está falando é que como a gente não tem consciência, o ser com S maiúsculo, não tem consciência dessa visualização, então quem visualiza é o ego. Yes, and you're right that visualizing is a verb. You see, visualizing is something that we all do. We visualize something that we have experienced again and again. You see, if we have seen a movie, we visualize it again. You see, and visualizing is a more ego thing, more ego intellect oriented thing, whereas envisioning that Dada is talking about would be from the self, of the self, and also of the energy behind all of these things. You see, behind even the visualization, there is an energy behind it, you see. Yeah. Okay. So, Então, o que ele está explicando é o seguinte, que é isso, visualizar é com o ego, né? E esse envisionar que eu falei aí, que é uma palavra que a gente está criando, seria essa luz que está no ser, inerente ao ser com S maiúsculo, para poder criar tudo. É essa luz criadora. Eu vou compartilhar com você. Eu não entendi. Eu entendi que ele falou que não tem essa diferença da palavra, e sim da energia. Da energia, isso. Mas aí talvez para nossa compreensão.
esse em visualizar não existe em português. Talvez em visualizar da alma pura seria a visão da alma pura. E o outro é só visualizar. Não tem que criar uma outra palavra em visualizar, eu acho, mas não sei como é que a gente... See, yeah, see. There is a doubt of motivation. Because what I was explained to them would be that visualize would be from the ego. And in Portuguese, we just have this word visualize. We don't have it in vision. Well, yeah, but you see, this whole thing that you have translated, all that part, also, yes, for the world, there is nothing except visualizing or thinking. It's okay. Or imagine for the world, for the world, for the rest of the world, of people who have not awakened and experienced the Ama, for them, they are either thinking, or they are imagining, or they are visualizing. You see, they are doing all of these three things. They do have Just let me explain to them. Sorry, Shuddha. Então, o que ele está falando é o seguinte, que como a gente não tem essa consciência de visualizar com C, com S maiúsculo, o que a gente faz é imaginar, pensar ou visualizar com ego, com S minúsculo. Complexamente, né? Yeah, but whereas we in this group of awakened Mahatmas, okay, we are now Mahatmas, awakened, you see, we are entering into a different dimension of this energy. We are not only, we are moving with Dada. By the way, this last paragraph that we just read, that you just read, Claudia, is from Aptavani 14. And the last volume of Aptavani 14, the last book of Dada, volume 5, okay, this paragraph. So even if we spend some time thinking about it, it's perfectly all right, because it is very, very valuable, okay? Ok. Pode ir, Marcinha. Pode. Não, o que ele quis dizer é que esse último parágrafo, ele é muito importante, que está no Aptavani 14. Então, que é normal a gente ficar preso nesse parágrafo, tentando entender o que ele quer dizer, porque é muito profundo. Foi isso que eu entendi. So, this is pure science, okay? It is a scientific application on our vision. It is not somebody explaining us something in something that we cannot experience. Dada gives us the experience first, and then he is now saying, come with me, come, I show you more and more, you see? Então, que isso é algo que Dada primeiro nos deu a experiência através do Gnani, e agora ele está falando assim pra gente com essa frase, com esse parágrafo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Shuddha, I have some, I look at the dictionary, maybe try to help about this word envisioning, and there is a definition as perspectiva, Marcia. Mas não é. No, my dear. So, this is why the best way to translate this thing is if you have actually translated this Dadavani in written form, you see. Yeah. If you have worked with it in a written form, then you are much better equipped to translate this material, but that is just a gentle suggestion to you. You will, when you are done with this, Claudia, tonight's session, I want you to read this Dadavani completely. You see, then you will be better equipped to translate it. You see? Okay. Yeah. Falou que eu tinha que ler o Aptavani para estar. Not Aptavani, Dadavani. Dadavani para estar mais. This Dadavani that we are reading, Para estar mais. É que eu tentei dar uma sugestão, como vocês viram, e ele falou que tem que ler o Dadavani para eu tentar ajudar. É porque não cabe. Tá bom. Muda o sentido, Cláudia. Tá. Yeah, and to be fair to you, this thing is not easy, okay? But when you get it in exactness, the result is very beautiful. It is very magnificent. So this, you see, it's like climbing up a difficult tree, but when you reach the fruit is very, very lovely, you see.
Ele está falando que o caminho não é fácil, aí ele deu o exemplo que não é tão simples assim, ele deu o exemplo que nem você sobe numa árvore para tentar pegar uma fruta e é tão difícil subir na árvore, mas quando você alcança a fruta, é maravilhoso, Yeah. carinhoso. Yeah. And also, you see, in this respect, I want you to know, my dear friends in Brazil, that you are ahead of the Germans, you see. The Germans are in the process of translating this Dadavani. I have urged them to do it, but they are going slowly, okay? And they are consulting many people, but the thing is, it's like swimming. You see, if you don't know how to swim, you just jump in the swimming pool and you will learn. You can't say, oh, do I jump in from this end, or do I do this or do I do that? You just have to jump in, and then Dada is there for you, you see. Então, ele falou que até os alemães estão um pouco atrás da gente, eles estão demorando mais para traduzir o Dadavani, a gente está um pouco na frente, mas que a gente tem que se jogar na piscina e mesmo que a gente não saiba nadar, a gente tem que nadar. O Dada vai nos orientar e vai nos guiar como nadar. Então, se joga na piscina, vamos aprender o Dadavani, que o Dada irá nos ensinar como nadar. I gave you, I shared with you one very simple day-to-day, daily life example of envisioning. In the example that we gave, Claudia comes home on Tuesday evening and she says, she uses all her special words to describe the day, negative way, all right, this and that, I am fed up, I'm tired, this and that, all right? Now, that is all envisioning. You see, you become that then, then you don't feel like doing anything, you're just angry and upset. You see, your envisioning has gone in the direction of Claudia. Dada says, this is what you've done life after life. Now, how about doing envisioning as who you really are, you see? Então, ele falou que ele deu um exemplo bem simples do cotidiano, da Cláudia chegando em casa e reclamando do dia. E aí, quando... Marcinha, me ajuda aí, eu vou tentar usar as duas palavras, tá? Porque ele usou a mesma. Então, quando a Cláudia pega e fala, o dia foi péssimo, estou ruim, cheguei mal, ela começa a visualizar isso. Ela visualiza a Cláudia como sofrendo, como teve um dia ruim. Mas o que Dada quer que a gente aprenda é essa palavra que a gente vai ver melhor como traduzir depois, que é o envisioning, que é o envisionamento, que é, não, qual que é a realidade? Não, eu sou alma pura, a minha visão, meu envisioning, tem que ser que eu sou alma pura, não que eu sou essa Cláudia que teve um dia complicado, bagunçado. É visualizar com o ser com a letra maiúscula. Yeah, you see, so you're in... Então, a gente vai traduzir como visualizar o ser com a letra maiúscula. É a visualização do ser com a letra maiúscula, do ser alma pura. Yeah, it's a big... that event is over. The office day is over. It's gone. But you give your energies in saying, oh, it was a bad day. I don't like this. I don't like him. Etc., etc. And so now you become that. Your envisioning has gone, leaked. You see, this is the energy which was supposed to be conserved. It leaked out into Claudia and more Claudia and Claudia's temper tantrums. Então, o que ele fala é que essa deve ser a nossa visão correta, mas quando você visualiza como... a Cláudia isso, a Cláudia aquilo, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é do mal, aquela pessoa fez mal, essa visão acaba virando líquido e vai embora. Em vez de você ficar com a visão do ser com S maiúsculo, você fica com a visão do não ser e ela vira líquido, ela vai embora. Yeah, you see, and this is so important. Like, let me share again this thing here. I'll share the screen and let us just read that last thing here, this that we just read. What should one envision? Okay, and this sentence is very powerful. Dada is not saying what should one visualize, you see. And so in that respect, Marcia is right, you see. What should one envision? Because envisioning is the energy of the self, whereas visualizing comes at the level of the ego and the intellect, you see.
Então, Cláudia, talvez a gente deve usar o tal do envisionar, né? It becomes a little difficult to translate, but I will try to explain, ok, Shuddha? Então, assim, ele está frisando que essa frase né, o que deveria ser, o que alguém deveria realmente ver, visualizar, mas no sentido desse visualizar com o ser de S maiúsculo, né? Então, só que, tipo, não é apenas talvez seja visualizar e olhar, eu não sei. Pessoal, vocês desculpem a gente aí, porque tem essa questão que a gente precisa melhorar. Como que a gente vai traduzir essa palavra em vision, tá? Vamos chamar de envisionar do ser por enquanto, então, Cláudia. Posso falar uma coisinha? Deve. Posso? Claro. Eu vejo que o envision é visualizar, mas com imaginação, com imaginar. Não, é o contrário. É o contrário. Contrário. Não? Não, é o contrário. É visualizar, é a visão do ser com S maiúsculo, e o ser com S maiúsculo não imagina, né? Ele vê. É como se fosse ele cria, é através da luz divina maior. When you say at the end of the day, on a Tuesday evening, when you say, I am tired, you are not imagining. You see, you are into the wrong visualization. You are envisioning something that you are not, you see. You should be envisioning who I am, you see, rather than who I am not. You are entering into energy that is, you're giving your energy to something that does not need any further energies. Okay? Ok, Shuddha, sorry. Ele voltou no exemplo de quando você chega em casa. Because I have a doubt. Just a second, please. Porque, gente, peraí, ele usa a mesma palavra para tudo, envisioning. Se é tanto a visão do ser como do não ser. Então, não sei se a gente tem que traduzir diferente, gente. Está me confundindo isso, Marcia. Porque ele usa a mesma palavra envisioning para usar os exemplos, entendeu? Então, gente, vamos fazer assim. Pelo próprio exemplo, ele está falando quando é o ser e quando é o não ser. Então, todo mundo sabe essa diferença, né? Eu acho que, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque no chat. Então, vamos usar só uma palavra, que é visualização. E aí, se a gente quiser, a gente compartilha com vocês no próximo momento, porque quando ele fala em inglês, ele usa a mesma palavra. Então, fica confuso eu traduzir também, entendeu? Não sei, talvez seja mais prático assim agora, pode ser? Tá? Could you repeat, because you use the same word for envisioning from the non-self and envisioning from the self. Yeah, because it is the same one envisioning. You see, there are no... So different word, maybe. Yeah, the same. See, okay, I tell you what we'll do is, let us finish this whole subheading, and then there will be more light into it, okay? And then we come back, okay? All right. Okay. So let us go back to Dada. When we go around and round, then best thing is to go to Dada, and let's see if we get more clarity. Because I think that you have I can't tell what you have translated. You see, you're in Portuguese, but... Então ele falou que a gente vai voltar para as palavras de Dada, a gente vai avançar um pouquinho mais na leitura, porque está dando essa confusão. Então, quando essas confusões acontecem, a melhor coisa é a gente voltar para o Dada, então a gente vai ler um pouquinho mais, que naturalmente as coisas vão se clarear. Okay, so we go to the next one. The Chintamani, or the jewel that imagines everything. You see that the jewel, Chintamani, the Chintamani, the special jewel form of the Lord is such that it cannot be imagined. This special jewel, you see. Chintamani means you get whatever you ask for. It gives result based on whatever you envision. Achintya means that it will not come into your imagination. You cannot even imagine its capacity and qualities. You will never be able to appreciate its value, you see.
this is now, Dada is talking about the Chintamani. You go ahead and read that now. A forma Chintamani do Senhor é tal que não pode ser imaginada. Ele frisou bem, o Chintamani você não pode imaginar. Chintamani significa você ter o que quer que você peça. Esse dá o resultado baseado em qualquer coisa que você visualiza, visualiza. Achintya significa que não virá até a sua imaginação. Você nunca será capaz de apreciar seu valor. Okay, so the questioner says, so then how can it be envisioned again? You see, now they're talking about envisioning the self. Okay, how can it be envisioned? And Dadashri says it is not. Visualização do self. Because here, remember, Dada said you should envision the self. Okay, so then the questioner is asking, how can it be envisioned? All right. Tá, então, que nem ele falou em cima, que é como que você pode visualizar o ser. Então, aqui é o S maiúsculo. Because up right here, Dadashri says it will not come into your imagination. You cannot appreciate its value. So how can you envision it? Is the question. It's a natural question, you see. And então, já que você pode imaginar e nem apreciar, então como é que você vai visualizar isso? So Dadashri says it is not possible. You see, this vision, this drashti of yours, currently this vision, he's talking to a non-Mahatma here, this vision, this drashti of yours is towards material things, is it not? It is when the Gnani Purush washes away your sins and turns your vision inwards, you see, towards spirituality, towards the self as capital, then that vision will reach. Otherwise it will not reach, will it? The Achintya Chintamani, which is the other name for the self, the Achintya Chintamani, the self, comes into your hands thereafter, you see. Go on. Ok, I try because not translated. Ok, tá dizendo que isso não é possível. Essa visão drashti é em direção a coisas materiais, não é? And then something is missing. This translation is missing. This sentence. Go down because of it's covered. Yes, no, stop. No, go up. Yes, stop. Yes. Então, quando o Gnani Purush limpa todos os seus pecados e transforma a sua visão através da espiritualidade, através do ser com letra maiúscula, então esta visão vai ser alcançada. Caso contrário, ela não será alcançada. O Aktinya Chantamini, o ser, vem, comes into our hands thereafter. Então, e aí o ser vem até as suas mãos depois disso. Okay, the only thing you have to say is it has to turn towards the self. Right now, the vision is externalized. You see, this is before the Gnanvidhi. The vision is towards the material things of the world, the physical things of the world. And it takes a 180 degrees turn and it looks at the self now. Your vision is now towards yourself only. You see, that is what happens in the Gnanvidhi. Então, que a sua depois do Gnanvidhi, a sua visão não é mais do self. Ele falou um monte de coisa rápida. Alguém quer me ajudar? Eu não entendi. Eu só entendi isso. It was towards the world and now it turns towards you, the self, you see? É que antes do Gnanvidhi era você que visualizava o ser era o ser com a letra minúscula. E depois do Gnanvidhi, aí a gente consegue visualizar através do ser com a letra maiúscula. Mas para isso você tem que passar pelo... O que ele falou foi que antes você vê somente as coisas no mundo. Com ser... Gnanvidhi, você vê o ser.
Você passa a ver o ser. This is Não, você passa a visualizar através do ser. okay. Basically, what it does is the self comes into view when the camera that is externally directed is turned 180 degrees towards the self only, you see. That is the critical part in the Gnan Vidhi. The external camera is turned internally towards the self, you see. Also Amapura, you see. And the Amapura is not outside anywhere, it is inside me, you see. A mais importante no Gnani Vidhi é que essa visão de olhar para fora, ela vira 180 graus, quer dizer, o olho que olhava para fora olha para dentro e enxerga, eu sou a alma pura. A alma pura está dentro e não está fora. Então a câmera que estava para fora, ela vira e enxerga a alma pura dentro. Okay, all right. Now, so I'm just going to continue to share. Let's finish this paragraph here. And then we can discuss it if people don't understand it. Okay, now, okay, we should definitely envision and my dear Denise, add that sentence, okay, because that was missing here, you know. One sentence was missing. Sorry, Shuddha, it was me, sorry. That's okay, no, that's all right, but Denise keeps an eye on it. You know? Yeah, now the questioner, we should definitely envision upon the element that is the self, you see, and are doing so too, aren't we now? So the other she says, yes, one should do it. But as long as the Gnani Purush does not awaken the self, the envisioning is not considered to be pure, you see. But one does the envisioning through words only. It is one kind of a solution. It is a midway station along the journey. Go on. It's all the difference between the... Yeah, go on, read that, my dear. Nós deveríamos visualizar sobre o elemento que é o ser. E estamos fazendo isso também, não estamos? Sim, você deve fazer isso. Mas, uma vez que o Gnani Purush não desperta o ser, a visualização não é considerada pura, mas você visualiza através de palavras. Isso é um tipo de solução. É uma estação no meio do caminho da jornada. Ok. Okay. Now, this is the final sentence, again from the final Dadavani book. Now, one attribute of the self, remember the small SCLF now, you see? One attribute, this is Claudia here, this is Denise, this is Marcia. You see, one attribute of the self, that means the worldly interacting self, you see, small SCLF, you and I, is that it becomes whatever it envisions at that very moment. Any other envisioning besides that of the S-capital self attracts the Pudgal. Pudgal, other name for Pudgal is non-self complex or karma complex, you see. Now, whatever circumstance of the Pudgal comes together, Vyavasthit Shakti will dissipate it. But who will dissipate the circumstance of the self that has happened? All right, I'll let you read that. Agora, uma característica do ser, né, ser com letra minúscula, né, que é o não ser, terrenamente interagindo com esse ser, é que ele se torna o que quer que visualize naquele exato momento. Qualquer outra visualização, além do ser com letra maiúscula, atrai o Pudgal. Agora, qualquer circunstância do Pudgal que se junta, o Vyavasthit Shakti irá se dissipar. Mas então, quem dissipa a circunstância do ser com letra maiúscula que acontece? Okay, so this thing is very interesting, what Dada has said.
this last sentence is very interesting, and let me stop sharing this so we can talk a little bit more about it. See, this first, these are all words that are going to come more and more. Pudgal, and Pudgal means. Ele vai explicar a última frase, que é muito importante, sobre quem dissipa o ser, né? Essa consciência, não é consciência, eu não lembro a palavra, que agora eu estou sem o livro, mas aquela última frase o ser, né? Esse Pudgal means Puran and Galan complex. Puran is equal to fill, okay? And Galan means to empty. Então ele tá colocando no chat a tradução de Pudgal, que é Puran mais Galan complex, né? Então, Puran é preenchimento e o Galan é esvaziamento. So except for the self, except for the Ama, except for you and I, okay? Everything that is in front of us is either filling or emptying. Everything is called Pudgal, you see? Puran Galan. Everything, whatever you look at it, it's there because it has filled up, and then it will empty and go away, you see? You say between this capital the self and non-self? No, except for the self, except for the self. Except for the self, the rest is called Pudgal, you see? Exceto para o ser com letra maiúscula, tudo que acontece de preenchimento ou de esvaziamento entre o arquivo e o self é chamado Pudgal. Yeah, these are all Pudgals. You see, we see all of these bodies, they are all Pudgals, you see? Okay. Yes, okay. These are, we see, whatever we see, it is nothing but Pudgal. In other words, if it has got life in it, it will, as you know, I'll give you an example. If there's a plant, if there's a tiny little plant, if it doesn't get any water, it will shrivel up and die, you see. If it gets the water, it will thrive, you see, it will become nice and green, you see. Então, ele está explicando que tudo, esse Pudgal é do complexo do não ser. E ele deu um exemplo de uma planta. Você coloca a semente. Se você não coloca água, ela vai secar e morrer. Se você coloca água, ela vai crescer e florescer. This body too, if it doesn't get any food and water, it will shrivel and shrink, and then it may even die, you see. Então, a mesma coisa para o nosso corpo. Se a gente não der água, se a gente não alimentar, ele vai desidratar e vai morrer. The mind also, is in the state of swelling or growing and then shrinking, growing and shrinking. In other words, acquiring, when it has a lot of thoughts, it swells, and when it doesn't have any thoughts, it shrinks, you see, mind. Então, a mesma coisa acontece com a mente. Quando tem um monte de pensamento, ela infla. Quando não tem mais pensamento, ela esvazia. So the real meaning of filling and emptying is really acquisition, to acquire something and to reject it, to take it in and then to take it out, you see? Então, o verdadeiro sentimento de preencher e esvaziar é que nem a questão do apego e da aversão, de você pegar para você e de você jogar fora. You see, at the cellular level also, you see, there is a sodium and water going in, you see, and potassium going out. It is just at the fundamental level, these things are happening at the cellular level also, you see, molecular level, you see. Molecular biology is nothing but this science of the Pudgal, you see, filling, emptying. É que nem ele explicou um pouco, não sei se entendi, a questão do movimento das células, que é de encher e esvaziar, encher e esvaziar. O Pudgal é isso, é encher com algo e esvaziar aquilo. So é que nem o movimento
das moléculas da At the célula. fundamental level, then, at the elemental level, there is nothing but the self, ama, and then this complexes of what we call pudgal, you see, pudgal, filling and emptying. There is, you see, we call it my body, but you know, there are millions of organisms that are also living in our body. They also consider it their home too. Shuddha, you talked a lot. Sorry, I lose. At the elemental level, at the fundamental level, there is nothing but the eternal element, the ama, the self, and the rest is all pudgal. You see, this feeling? Então, o elementar disso tudo é a alma, né? E todo o resto é o complexo do não ser, que é pudgal. You see, this is a very interesting sentence. If you do Chintwan, let me see if it is there in the translation. Let me just share it again, make sure that we didn't miss that. This sentence here, any other envisioning, yes. Okay, see this sentence? Any other envisionings besides that of the self. So if you do not, any envisioning, it attracts the pudgal, it attracts subatomic particles, okay? The subatomic particles of karma, you see? All right? Qualquer outra visualização, além da do ser, com S maiúsculo, atrai pudgal. You mean attracts karma? That's what it says? This what you see in front of us is nothing but karma complexes. You know how many, this is all, these are all on these 2 pages, yeah? Do complexo de karma. We have 2 pages of Mahatmas here, but they are nothing but karma complexes, different karma complexes. They look like Shuddha, Bernadette, Berna, Alice, Hoberom, but they are karma complexes, pudgals, you see. Eu Sama Pura, we are the pure souls in them. As pessoas, o Hoberon, o Shuddha, mas essas pessoas nada mais são do que o complexo de karma. What kind of, yes, okay, sorry to interrupt you, go on, finish it, yeah? No, I finished. Shuddha. What kind of karma complexes they are? Tell me, Claudia, what kind of karma complexes are these that are in front of us? You see them here, there is 20 here and another 20 here. What kind of karma complexes they are? Pudgal. Well, yes, Pudgal. Pudgal is the other name for karma complexes. Okay, but there are Qual que é esse complexo de karma que a gente está vendo? We're full of pure soul. What did you say? Karma complexes we can see are pure souls. No. They are discharging karma complexes. They are not pure souls. The pure souls within is absolutely separate. They are, you see. This is the discharging karma complex. Today Shuddha looks like this. Tomorrow he won't have anything up here, So this is how it is. These are discharging karma complexes. Que a gente nós todos somos complexos de descargas kármicas. Ô, Denise, até que horas a gente vai? É 11, 11h30? Hã? 10h30. 10h30. And they are discharging karma complexes, otherwise known as pudgals, you see. So the pudgal is, when you say pudgal, that means that which gets attracted, you see, that which gets attracted through false visualization. Esse complexo de Pudga, ele é através de uma visualização falsa. É isso, gente? Eu não estou entendendo mais. Ele é atraído. False. Ele é atraído pela falsa visualização. False envisioning, okay? False envisioning. Okay. Tá.
Okay. Yeah, false envisioning. You see, and we read that sentence. You see, you do not want. You see, and this is a quality of the worldly interacting self. This last paragraph is very, very amazing, because we are still not done with what is written in the last paragraph. It is a lot. It's a lot of. Ask a question, Mhm. Marcia. Yeah, yeah, sure. Who is speaking? Parágrafo que ele está dizendo que é tão importante, eu não consegui entender como é que vai dissipar Vyavastit. I couldn't understand how can we dissipate Vyavastit. No. Okay, so let me go back, because let me share the screen and see, because I don't know what you have written. I mean, it's only through satsang with you that these things will come out. Okay, so now what it says is, now whichever circumstance of the Pudgal that comes together, okay, see, hold this, I'm holding this cup of tea, all right, in my hand. So this circumstance of the Pudgal has come together, and then Vyavasthit Shakti will dissipate it. So if it is Because Dissipa o Vyavastit faz com que isso se dissipe. Yeah, it's por ter acontecido ele se dissipou. Isso. okay. Vyavasthit Shakti will dissipate it. For instance, we in this satsang right now, about 35 of us are together in this satsang. Okay, this is the circumstance of the Mahatmas coming together in satsang, right? Then, in another hour, this will dissipate. You see, we will all go in our different ways. You see, we think I closed the satsang, or I came out of satsang. No, Vyavasthit Shakti dissipates it. You see, scientific circumstantial evidences brought the satsang together, and scientific evidences also will dissipate it. You see. Go on. Shuddha, can you have a little break? I'm Okay. All right. So, but Denise, go ahead and translate this last one. Okay, what I just said. Denise, você conseguiu entender essa última frase dele? Na verdade, o que ele está dizendo é que o que se dissipa é em função de já estar acontecendo. Então, agora, nós estamos 35 Mahatmas juntos em satsang, e daqui a uma hora, esse Vyavasthit vai ter se dissipado, porque já aconteceu. Eu entendi isso. Okay. All right, my dear. So, thank you. Let's take a break. We'll take a break, Claudia. I know this is a kind of a hard topic, but, it'll get better in a few more pages, huh? Okay. All right. Okay. Okay. A few minutes. All right, Shuddhatma. So, we'll come back in 5 minutes, huh? Shall we? Pessoal, só 5 minutinhos. Obrigada. Huh? Yeah, all right. Okay.
Okay. All right. Okay. Yes, Claudia? Yes. Okay, so this if the word Pudgal is something that it has to become like Ama for you. You see, your Ama is so familiar. You're so familiar with Ama. In the same way, you all in the Portuguese world have to become familiar with Pudgal, because there is, and Pudgal means everything else except Ama. Então ele fala que da mesma forma que a palavra alma, né, alma pura, é tão familiar para a gente, a palavra pudga tem que ser familiar também, porque a palavra pudga
é tudo exceto a alma. Então, se não é alma, todo o resto que não é alma pura é pudga. You see? And even if you, so it gives you this vision of that which is continuously in a flux, F-L-U-X, or a change, you see? A cosmic flux, you see? Flex, can you write it? Yes. Yes. Isso é tudo fluxo contínuo do cosmos. Yeah, continuously changing, you see? Mudando. Continuously changing, and there is the immediate Pudgal, which is that which is in front of you, the body, you see, and then there are all the other life forms, you see, the living Pudgals, and then there is that which you think is not living but still has life in it. So there is, we only see the gross things. We don't see so many subtle things that are going on around us, you see. A gente não vê as coisas sutis, a gente acaba vendo só as coisas grosseiras que acontecem em volta da gente. E ele falou alguma coisa do fluxo de todos os seres, todo o pudga dos outros seres que estão ao redor da gente, que a gente vê. A gente só vê o grosseiro desses pudgas, a gente não vê as questões sutis desses pudgas. Yeah, at the human level, at our level, we have to be aware of this science, that you become whatever you envision. If it doesn't arise in front of you now, it will arise in front of you later, you see. So you have to, complexo humano, a gente tem que ficar consciente de tudo que surge à nossa frente, que mesmo que a gente não tome consciência quando aquilo surge, em algum momento mais para frente a gente vai ter essa consciência. See, all of this que a gente visualiza. E que se a gente não se tornar naquele momento, mais para frente a gente vai se tornar aquilo. Yeah, so the envisioning is at a very subtle level connected with your intentions, you see. And you see, wow. Visualização em algum nível de... Perdi, Denise, perdi. Porque a visualização é diretamente com a sua intenção. Conectada com a intenção. But you see, now we have been raised, lifted up, so the envisioning that used to happen before the Gnanvidhi is slowly moving in the direction of envisioning of the self. I also am a pura hu Shuddha Atma chu, you see. So the envisioning is changing, you see. Right? Everybody agree with that? Yeah, right, Virginia and Robert Om? Yeah. Envisioning is changing. What? Everybody's understanding you. Yes. I felt what you said, but I can't translate into words. Sorry, Shuddha. Traduz aí. I will translate. Que o Shuddha diz que depois do Gnanvidhi, o que a gente passou a visualizar é a alma pura. Que a gente está indo nessa direção. Denise, só completando. Pode ser? O que ele falou é o seguinte, que a visualização que a gente tinha antes do Gnan, a gente ainda tem um pouco dela e ela está seguindo, depois do Gnan, para ser a visualização do ser com S maiúsculo, da alma pura do Shuddha. Yes, that is why our Dada says, this Lord, it envisions, and yet you cannot envision it. This is amazing. The self, the energy of the self can envision, but you cannot envision it.
Oh, this is A, so ener- cute. a energia do ser, ela visualiza, mas você não pode visualizar. Você não consegue compreender que quem visualiza é a energia do ser. You see, that is why you need the Gnani Purush, you see. And we read about all of this E a just... gente precisa do Gnani Purush, porque Yes, é ele yes. que concede essa clareza de começar a compreender. Without the Gnani Purush, it is impossible to envision the self. You can visualize everything in this world, in this universe, but you cannot envision the self, you see. Então, sem o Gnani Purush, a gente pode visualizar qualquer coisa nesse mundo, mas jamais a gente vai conseguir visualizar o ser com S maiúsculo. And all of us in this satsang, are agreeing that we feel it. You see, we know what it means now. E todos nós aqui na satsang, a gente sente, a gente sabe que depois do Gnani, a gente visualiza o ser com S maiúsculo. You see, so the only envisioning that is worth doing is the only envision that is worth doing, worth giving all your energies, is to envision now that you have experienced the self, now that you... Então, todo o trabalho que a gente tem que fazer de visualização agora é de visualizar o ser. Now, com yeah. S maiúsculo. So without the experience of the self, it is impossible to visualize, to envision with the self. You see, it is how it... No, it's impossible to get the feeling to visualize through the self, right? Yeah, right, yeah. To visualize, to see the self, to envision the self means to be the self and to see the self only. To see the self, you see. Ter visualizar o ser, ter a consciência do ser com S maiúsculo, é você ver e conhecer o ser para a partir daí, através dele, você começar a compreender, a visualizar pelo ser com S maiúsculo. To see the eternal within all that is continuously changing, you see. It is continuously changing, but ver o eterno que continuamente acontece. Yeah, to see that which can never be envisioned has become possible for you and I, you see. We are now envisioning the self. We look at all of you here and we see the Lord within each one of you, you see. We see the Lord, Bhagavan, in each one of you. Então, só com o Gnan que a gente pode enxergar o ser, e através desse ser com S maiúsculo, que a gente enxerga o Senhor, né, o Dada Bhagavan em cada um de nós. Yeah, we see that Lord that he's talking about. You see, we read about that Lord. You see. A gente vê que é o Senhor, é o Dada que está falando através. Yeah, and because we are not envisioning anything else, no new subatomic particles are being attracted. No new Pudgal particles are being pulled towards us, you see. No new. Just a second, let me translate, Shuddha. Porque a gente está conseguindo ver esse ser com S maiúsculo, então nenhuma partícula mais está sendo atraída como karma do ser minúsculo. O ser minúsculo, ele já não visualiza mais. Quanto mais consciência a gente vai tendo. Yeah, whatever is, if it is pleasant, so be it. If it is painful, so be it. That is the Pudgal
in front of us only. It is the Pudgal in front of us, you see. Então não importa se é prazer, se é dor, a gente consegue ver que é o Pudgal. Não é o ser, não é mais aquela mistura. O Yes. ser com S maiúsculo vê o que está acontecendo de forma separada. Okay, my dear. Yeah, Virginia, what do you go on, my dear? You have a question? Eu ainda preciso fazer um esforço para ver o ser com S maiúsculo em mim e no outro. Eu tenho que me lembrar disso. She is telling Shuddha that she needs to do an effort to see the self with capital S in herself and in the others. Okay. So now, first of all, you, Virginia, can never see the capital S in her, you see? Então, primeiramente, a Virginia nunca pode ver o capital S. And because Virginia has only got the highest light Virginia has is intellect, you see? A Virginia tem o intelecto. Intellect. Na luz. And intellect and ego cannot see the ama, you see? O intelecto e o ego não podem ver a alma. Yeah. Now, so if you try, you will get tired. You will not E see. se você tenta, você fica cansado, você não vai ver. Yeah. It becomes easy. It becomes natural when you begin with your experience. And your experience is Eu sou alma pura. You see? Fica leve, suave quando você experiencia essa eu sou alma pura. I am blissful, you see? Eu sou bem-aventurança. I am full of infinite vision. I can see, you see? Eu sou pleno de energia infinita. Eu posso ver. I am absolutely separate from this mind, speech and body, you see? I'm absolutely Completamente separado dessa mente, corpo e fala. Then it becomes easy. You see, just like you are separate, in the same way, in front of you, Concern Xiao is separate, and Mirtes is separate, and Shuddha is separate, you see, like that. So this is how you see. E é assim que você vê. A Conceição é separada, Mirtes é separada. Yeah. Todos são separados. You see Hoberom, you see Hoberom, and you see Amapura, just like you are, you Você see. vê o Roveron e você vê a alma pura. And then you can see yourself on the screen here, and you see Virginia, and you also see, you can see Virginia because you are separate from Virginia, you see. E se você vê Virgínia na tela, você vai ver a Virgínia porque você é separada da Virgínia. And you can see the feelings of Virginia. You can see the feelings of Virginia. Você pode ver os sentimentos da Virgínia. You can see what Virginia is visualizing or envisioning, visualizing. Você pode ver o que a Virgínia está visualizando. You can see what let me write the capital, you can see what Virginia is seeing. Você pode ver o que a Virgínia está vendo. Virginia might be seeing somebody in the office, you know, a man or a woman in the office. Virginia can see that, you see. So you can see that, and that is so easy. That is who you are. Então, um homem e uma mulher no escritório, você pode vê-los. E isso é fácil, você vê. You see, that is who you are. There is no effort required in seeing this man in your law office. Is there? Não há um esforço em ver esse homem no seu escritório. Yeah, it is so easy. Does it require any effort? That means you are already in the agnas. You are seeing, you see? Então, se não requer esse esforço, é porque você está dentro das 5 agnas. Yeah, when you have to make an effort, then
it is not called seeing. That is what we have done life after life before the Então, Gnani. se exige algum esforço, sorry, Shuddha, se exige algum esforço, então é porque você está fazendo o que a gente tem feito vidas após vidas. You see, Virginia can see this, what happened, and you can also see where Virginia was wrong, you see. Então você pode ver o que acontece a Virginia, você pode ver que Virginia está errada. You can see where Virginia's ego was upset, you see. Virginia's ego was... Você pode ver que o ego da Virginia ficou chateado. You can see where Virginia's pride was affected, you see. Você pode ver que o orgulho da Virginia foi afetado. You can see where Virginia did not agree with the other person, even though Virginia was wrong, you see. Você pode ver que a Virginia não concorda com a outra pessoa, mesmo que a Virginia estivesse errada. And this seeing is being the self. You are envisioning. Este que vê é o ser, o que visualiza. This is the envisioning of the self. You are seeing as the self. You cannot see the Ama like. Você está vendo como o ser com S maiúsculo. You can be the Ama there so that you can see the Ama of others around you. You see? Então você não pode ver a sua alma, você pode ser com S maiúsculo a sua alma, e a partir daí você vê com V maiúsculo a alma do outro. And with the Siddha Stuti that this whole Dadavani is all about, magnificent energies will arise within you, beautiful energies, you see? E com esse Siddha Stuti, energias maravilhosas vão surgir em você. You see, because those energies, as we talked in the last satsang on Siddha Stuti, those energies will not leak out, you see? They will not leak away. Porque nas satsangs as energias elas não vazam afora, elas ficam contidas. Yeah, Virginia, do you understand, my dear? Do you have any questions about that? Entendeu, Virginia? Compreendi, e é exatamente isso que acontece. O que o Shuddha falou é verdade. She said that it is exactly what is happening to her. Yeah. Porque a gente percebe quando a gente não está equilibrado, a gente vê quando a gente, por exemplo, eu tive 2 ou 3 oportunidades ultimamente. Só um minutinho, Virginia, deixa eu ir traduzindo por parte. She said that she realizes when it happens to her. She passed through 2 situations. Okay, go ahead. Eu tive a plena consciência de que a Virginia estava irritada. And she was aware that Virginia was irritated. Yes. Mas a gente ainda fica meio confuso com isso. And she gets a little bit confused with this. Yes, entangled, yes. But it's immediately, that is why Dada now is now telling all of us that do the Chintwan, visualize the self only, you see. Nothing else needs to be done anymore. Visualize the self. Nada mais precisa ser feito, só visualiza o ser. You see, and it begins with, I am pure soul, I am blissful, you see. E começa com, eu sou alma pura, eu sou abençoado. My liberation is complete. I am in bliss and moksha, you see. Minha liberação está completa. Eu estou em moksha. I am. I just need to help Virginia with it. You see, that's all. Eu sou com S maiúsculo. Eu só preciso ajudar a Virginia. You see, Virginia is envisioning wrong things. You immediately start your envisioning. You see, you don't join. Então, se Virginia começa a visualizar coisas erradas, imediatamente você visualiza o correto. Like you see, we were talking about Claudia. You
You don't say, oh, what a bad day, what a bad colleague, why doesn't he improve, etc., etc. No, wrong Então você visualization. não diz como antes, a Cláudia, ai, que dia ruim, que péssimo. Não. No, yeah, you just go and say, you take the easy way. The easy way is, eu sou alma pura, Shuddha chu. I am Da pure. forma mais fácil, eu sou a alma pura. Yeah, I am pure. I am Shuddha chu. I am pure. You see, Eu sou puro. You see, I am so pure that whatever has happened today doesn't even stain me anymore. I don't even have to take a bath. I just Então, qualquer coisa que acontece comigo hoje não me mancha mais, não agarra mais em mim. Eu nem sequer preciso tomar banho. just by saying Shuddha chu, I am Shuddhatma chu, I am pure soul, it falls Eu away. sou alma pura. Eu sou Shuddhatma Shuddha. Yeah, it just falls away. It doesn't. E aí cai tudo. It does not have any meaning. It does not stick to you. You see, it does Não not. tem nenhum sentido, não fica agarrado em você, não cola em você. By the wrong envisioning, it sticks to you. You see, if you say, Pela visão errada, gruda em você. oh, Sorry. I'm sorry. Yeah, right. By the wrong envisioning, it sticks to you because your energy comes out and it's your own energy now that says, come, attach me. Então, pela a visão errada, aí agarra em você essa visão errada e começa a vazar. Like we were telling Claudia, it is over. It was Tuesday evening. Now you're home. It's all history. You see, why do you go there? Acabou, passou. Né? Agora você já está em casa, passou, ficou lá atrás. Yeah, because there is much more work to be done. The more work is there. It is not only Eosamapura, but also you need to clear that sticky account with that person in the office. Porque tem muito mais trabalho para ser feito. Não é só eu sou alma pura, mas é também não permitir que essas coisas grudem em você. Yeah, you need to clear that account with that person. You see, before you go to bed, you you see his pure soul, and then, see it all as it is, and if necessary. Então, antes de deitar, você vê a alma pura das pessoas exatamente como elas são. Você limpa tudo. Yeah, and then, you know already the Pratikraman part, have Virginia do Pratikraman and it's all over. But E você já sabe dessa parte do Pratikraman. E aí a Virginia faz o Pratikraman e está tudo resolvido. But if you develop the habit of envisioning the self, then where there are 5 agnas, it is not even necessary to do Pratikraman, you see. Então, se você desenvolver, visualizar com o ser, com S maiúsculo, e está praticando dentro das 5 agnas, você nem sequer precisa fazer o Pratikraman. Okay, Vishuddhatma Bhagwan, it's good. I'm glad you asked this question, Virginia. And, Ele ficou feliz que você fez essa pergunta. Okay. I want to share with you, let me just put it up here, because, in Ele quer compartilhar com a gente, ele vai colocar. Because our Mahatmas are I have the Charan Vidi in Portuguese. It's an older version, so don't mind. There are much better, newer versions of it, but I am sharing something that is important to point out to you in terms of... Então é a nova versão do Charan Vidi, que está bem melhor e que ele quer realçar uma parte que é muito importante para todos nós. Good. So which part of the Charan Vidi is the Siddha Stuti sentences, okay? The Siddha Stuti. Quais são as partes do Siddha Stuti? And so I will go to that part only. See, I'm slowly going. Ele vai só nessa parte do Siddha Stuti. You see, so up until now, he is still talking about faults. You see, my faults. But no, we are not now. You see, this is... Estava falando das faltas. So far, the Siddha Stuti has not started, you see? All right? Então, até agora, o Siddha Stuti não começou. So far,
So far it is all about praising Dada Bhagwan only and how beautiful Até Dada ali Bhagwan. é elogiar, né, o Dada Bhagwan. Okay, now after the Samarpan, after the surrender, okay, Depois da redenção, the Siddha Stuti starts, you see. aí começa aqui. Yeah, so this one, just read this, my dear, just one sentence each only. Ok. E aí a gente vai ler. Eu sou a entidade sólida absoluta de conhecimento e visão. Eu sou invisível. Eu sou separado. Eu sou indestrutível. Eu sou sem forma. Eu nunca caio do meu palco. Eu nunca nasci. Eu sou imortal. Eu sou alma pura, livre de nascimento e morte. Eu nunca posso ser ferido, nem eu nunca faço mal a ninguém. Eu nunca posso ser ferido e eu nunca faço mal a ninguém. Eu sou a morada da felicidade infinita. Eu sou a alma pura e imissível. Eu sou aquele que ilumina o eu e o não eu. Okay, stop there. Stop. Now this is, when it comes about being like somebody, that's not a Siddha Stuti sentence, okay? So these things, okay, all right? Those. Então, quando ele começa a falar em ser algo mais, já não é mais o Siddha Stuti. Okay, then here again is the Siddha Stuti starts, this one, you see, I am the absolute light, you see this one, all of these are... Aqui o Siddha Stuti começa novamente. Eu sou a luz do conhecimento absoluto. Eu sou cheio de conhecimento infinito. Eu estou cheio de infinita visão. Eu estou cheio de infinita energia. Eu estou cheio de infinita felicidade. É a natureza da raiva, o orgulho, o engano e a ganância para aumentar ou diminuir. Okay, so these are all, so these are all the Siddha Stuti sentences, and then these are also Siddha Stuti sentences, these ones, you see, these are all Siddha Stuti. Essas também são frases do Siddha Stuti. Yeah, these are all magnificent sentences. You don't, goes on all the way. See, this is the middle part. They're all... Então está na parte do meio e a gente deve sempre estar lendo essas frases do Siddha Stuti. Up until now, and then it kind of slips, you see. This one is, then again it starts here, you see, like all of these sentences about mind, speech and body. E todas essas frases ali é sobre a mente, fala e corpo, e depois você começa novamente. Yeah, right. I'm from all the joint activities. You see, all of these are Siddha Stuti sentences. Amazing. All of these, you see. Who did this translation? This was the first translation. So we're not going to name that, okay? So please, okay? All right, this is the first translation of the Charan Vidi that was done, okay? All right. Essa foi a primeira tradução feita do Charan Vidi. We have, you all have improved quite a bit. This is the only version I have online, that is why I... E a gente tem a versão mais atualizada. Okay, so if Denise, remind me, send me the latest one, okay? So for my works, okay? Okay, so these are all Siddha Stuti sentences. Everybody understands? You see? Then these are not. Essas não são frases do Siddha. When you want to become like somebody else, this is not a Siddha Stuti sentence, okay? Então, as que é para você se tornar algo, né, alguém mais, já não é o Siddha Stuti. Okay, so now everybody remember these, okay? And let me stop sharing because this is important. And Constantiava was a little, in the last satsang, my dear Constantiava, you were a little, we were trying to get to the Siddha Stuti sentence. Então, na última satsang, a Conceição já estava querendo compreender mais esse Siddha Stuti. Okay, these are absolutely independent sentences. This is então, like são frases completamente independentes. This is like if the Ama Pura could speak, this is what it would speak. Se a alma pura pudesse falar, essas seriam as frases que ela diria. Okay, so that, this is how it is. So you have so many sentences available, and our time is coming to an end. As frases que são, e a gente tem várias disponíveis para a gente poder praticar. I would like for each one of you to choose your sentence and say it 2 times, okay? Each. Então, ele está
pedindo que cada de nós escolheu uma frase e de dizer essa frase 2 vezes. You have the Charan Vidi. You choose your sentence and say it with a lot of energy, and that is called the envisioning. You see, you are all going Então to a gente envision. vai ler o Charan Vidi, escolher uma frase e ler 2 vezes com toda a energia, visualizando aquele Siddha Stuti. Envisioning, you're going to be envisioning the self is Visualizando envisioning, and the envisioning the self is the Siddha Stuti. You see, you are envisioning. Visualizar o ser com S maiúsculo é o Siddha Stuti. The whole universe is forgotten. Here you are, you see, with your Todo o own, universo é esquecido, você está ali. with your own absolute independent energies. You see, we are. Com a sua energia absoluta independente. I want you to repeat it 3 times each, okay? But do it with a lot of. Então ele quer que repete agora 3 vezes, mas com muito. By being the self, say it, look at us and say it or whatever, and the rest of us will just do your darshan. We will visualize you Amapura as Amapura, okay? We won't say anything. Então cada vai falar. Are they gonna speak? They are going to speak. They're going to recite whatever sentence. So we start with Bern. Então, just let me explain to them, Shuddha. Então, cada de vocês vai escolher um Siddha Stuti, repetir com muita energia, visualizando o ser com S maiúsculo nessa frase do Siddha Stuti, e os outros vão fazer só o darshan, enxergando a alma pura dessa pessoa que está falando a frase. Entendeu? Yes, so from the Charan Vidi, I've showed you, it's in the middle part, everybody understands. And if somebody picks up a wrong sentence, if somebody picks up a sentence that is not of the Siddha Stuti, we will remind them about it later on, okay? All right. Se alguém pegar uma frase que não é do Siddha Stuti, a gente vai relembrar depois. Vishuddhatma Bhagavan. So let us start with... Estou separada, eu sou separada, eu sou separada. Okay, and we go to Marcia. Eu sou plena de bem-aventurança infinita. Eu sou plena de bem-aventurança infinita. Eu sou plena de bem-aventurança infinita. We go to Virginia. Eu nunca posso ser ferida e eu jamais firo alguém. Eu nunca posso ser ferida e eu jamais firo alguém. Eu nunca posso ser ferida e eu jamais firo alguém. And we go to Denise. Eu sou morada da bem-aventurança absoluta. Eu sou morada da bem-aventurança absoluta. Eu sou morada da bem-aventurança absoluta. And we go to Claudia. Eu sou conhecedora dos hábitos da mente, fala e corpo e de sua natureza. Eu sou também conhecedora da minha própria natureza. Eu sou conhecedora dos hábitos da mente, fala e corpo e de sua natureza. Eu sou também conhecedora da minha própria natureza. Eu sou conhecedora dos hábitos da mente, fala e corpo e de sua natureza. Eu sou também conhecedora da minha própria natureza. We go to Concenciao. Eu sou a luz do conhecimento absoluto. Eu sou a luz do conhecimento absoluto. Eu sou a luz do conhecimento absoluto. And we go to Mirtas. Eu sou plena da bem-aventurança infinita. Eu sou plena da bem-aventurança infinita. Eu sou plena da bem-aventurança infinita. Now we go to Roberon.
Eu sou aquela que ilumina o ser e o não ser. Eu sou aquela que ilumina o ser e o não ser. Eu sou aquela que ilumina o ser e o não ser. Yes, Sachidanand. And we go to dear Elena. Okay, Marluz. Eu sou plena da energia infinita. Eu sou plena da energia infinita. Eu sou plena da energia infinita. And we go to Elena. Your sound. Yes, Sachidanand. Sachidanand. And we go to Alice. Eu sou alma pura, totalmente separada da mente, fala e corpo. Eu sou alma pura, totalmente separada da mente, fala e corpo. Eu sou alma pura, totalmente separada da mente, fala e corpo. Good, yes, Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. And Dennis. Eu sou apenas conhecimento absoluto, sem qualquer apego ou aversão e sem nenhum traço de egoísmo. Eu sou apenas conhecimento absoluto, sem qualquer apego ou aversão e sem nenhum traço de egoísmo. Eu sou apenas conhecimento absoluto, sem qualquer apego ou aversão e sem nenhum traço de egoísmo. And we go to Christina, Maria Cristina. Your sound. É de tal forma que eu sou total e completamente pura. Minha matéria é de tal forma que eu sou total e completamente pura. Minha matéria é de tal forma que eu sou total e completamente pura. Thank you, my dear Jai Sachidanand. Let me just mute everyone and then allow you to unmute yourself here. So let me go to next one. And let's see here. We have Alexandre. Eu sou entidade sólida absoluta de conhecimento e visão. Eu sou entidade sólida absoluta de conhecimento e visão. Eu sou entidade sólida absoluta de conhecimento e visão. Yes, Sachidanand. And we go to Alcinira. Eu sou plena da visão infinita. Eu sou plena da visão infinita. Eu sou plena da visão infinita. Vishuddhatma Bhagwan. Yes, Sachidanand. And we go to the next page here. Maria Alicia. Eu sou imutável. Eu sou imutável. Eu sou imutável. Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. And to Francisco. Luz do conhecimento infinito. Eu sou luz do conhecimento infinito. Eu sou luz do conhecimento infinito. Okay, and is Clea here? Clea Phenoporus. No. Okay, let's go to Santana. Santana? Okay, Santana? Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Okay, let's go to Vanya. Now we'll go to Vanya. Eu sou a bem-aventurança pura, sem fim e absoluta.
Eu sou a bem-aventurança pura, sem fim e absoluta. Eu sou a bem-aventurança pura, sem fim e absoluta. Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. Let's see here. So the others I don't have videos on. I don't have Needy. Let's see here. Needy, Shuddhatma Bhagwan, are you there? Needy? Okay. All right. I think we have. Let me see. Did we do? We did Virginia, right? Virginia? Did we? Yeah, right. Everybody. Okay. So until we meet again, highest namaskars to the Paramatma within each one of you. And Então, we. Se encontrar novamente, os mais elevados namaskar. And we. And special thanks, special gratitude to the ones whose energies have resulted in the translations here. You know. A todos que ajudaram com energia na tradução. And so we will continue the Siddha Stuti part in 2 weeks from now. Yeah. E a gente continua com o Siddha Stuti em 2 semanas. Daqui a 2 semanas a gente volta. Jai Sachitana. Jai Sachitana. Jai Sachitana. Sachidana. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Jai Sachidana. Maria da minha.